Record. Okay, so inshallah soo dhawaada dhammaan waxaan bilaabaynaa maanta sectionka labaad ama moduleka labaad ee programka. So, moduleka hore waa kana waa 7 isbuuc iyo projectiga samayseen. Foundationka ku barateen waxaa barateen HTML, CSS, JavaScript. Waxaa kale oo barateen sida loo dhiso website. Waxaa barateen sida responsive website loo sameeyo laiskugu aadiyo. Waxaan hadda u gudbaynaa qaybta labaad intermediate-ka. qaybtan waxay ka kooban tahay waa 5 isbuuc iyo projectigeeda waaye 5 isbuuc waxaa baranaysaan barnaamij la dhaho React. So haddaan gudaha u galno is week 1 waa kana midkaan ku bilaabayna maanta insha allah. Waxaan baran doonaa barnaamij la dhaho React waxyaalo badan ay leedahay oo qaybooyin kala badan ay leedahay. Waan arki doonaa waxay tahay React waxay u taagan tahay sida loo isticmaalo waxyaalahaas. Waxyaalahan u kurgeli doonaa maanta insha allah waxyaalahan aan baran doonaa. So basically maanta waxaan ku bilaabaynaa beginnerka React qaybta ugu horeysa oo React. Horta React sidee loo soo dejistaa, sidee computerka loo furtaa, sidee website-ka loo bilaabaa oo Reactiga loo bilaabaa, waxyaalahaas aan baranaynaa maanta insha allah. So intaan taas gudaha sii gelin, let's do a quick slide aan sameynaynaa insha allah. So waa maxay React? What's React, right? So React, before we talk about React, we need to talk about how we build websites without React. Sideen website-da ku dhisnaa intaan React-ba gudaha u gelinbo inaan marka hore inaan dib u fiirino sidee loo dhisaa website-da ayadoon React la isticmaaleynin. Okay? So marka React isticmaaleynin website-kaada wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. Wuxuu ka kooban yahay HTML, CSS iyo JavaScript. Saddexdan qaybood habab kala duwan ay iskula xiriiraan. Labadan JavaScript CSS waxay la xiriiraan waxay soo hosgalayaan HTML-ka. So kabso qaad CSS-ka waxaa gelinaysaa head-ka, JavaScript file gooni ayaa samaynaysaa oo .js ku dhamaado waxaa gelinaysaa script tag gelinaysaa saa u xidhaysaa. So saan iskula shaqeeyaan basically marka waa inay separate kala ahaadaan oo ay kala baxsan yihiin. So this is the traditional way oo aan ku sameynin. So kulligood basically waxaa la sameynaa marka serverka lagu save garaynaa. So haddaad rabtayna inuu qof uu internetka meel ka view gareeyo ama ka arko sida adinka projectiga samayseen inaad gelisid waa meel oo server ah oo meel online inaad gelisid waaye. Marka serverka markaa gelisid dadka meelaha kale adduunka joogo way soo jiidan karaan wixii. For example camal website any website aad tagtid google.com w3schools.com gebischool.com basically waxaas oo dhan waxay ku dhisan yihiin habkii hore oo ah micnaheeda in mar kasta oo page aad furtid in codsi laga soo jiito serverka, right? So every time oo aad codsi dirto oo kabsoqa halkan waxaa tiri waxaa gashay w3schools.com boom codsi diraya serverka u diraya serverka wuxuu soo celinaya requestka soo celinaya waxaa ku jiro HTML, CSS iyo JavaScript. Basically website-ka oo dhan ku jiro oo dhammaystiran ku jiro. API haddaa u yeerisid waxaas u yeerisid JavaScript wado. Basically API-ga marka JavaScript la raangareeyo ka bacdi yaa loo yeeraya ama JavaScript laga shaqaysiiyo. So every request, so maahan just one request every request the website reloads. Markasta codsi aad dirto website reload dhahaya. Request marka la dina waxaa laga wadaa pages kala duwan marka la tago. Haddaad tagtid about us, contact us, any page aad tagtid, it will send a request. So example aynu tusaya, if we go to, we'll come back for the slide inshallah. If we go to school connect, gebischool.com, haddaad tagtid. Traditional way lagu dhisay, laguma dhisan React laguma dhisan. So now haddii aan slow down ku sameyno website-ka, if we slow down, so that pages kala duwan markaan tagno, we see how long u qaadanayo performance-giisa. Meeshaan tegaysaa waxaa ku bedelaysaa like 3G ama internetka slow ka dhigaynaa. So now waxaan tegaynaa about us-kaan tegaynaa. About us markaan tegin u fiirso uu load garaysmaya micnaha wuxuu sameynayaa codsi u dirayaa uu raadinayaa wixii. Wuxuu raadinayaa HTML, CSS iyo JavaScript. So hadda uu soo jiido kaasa it's pretty fast. Bas internetka slow ka dhignay haddaan internetka slow ka dhigin lahayn dhaqso ku imaan lahaa. So now kaliya ma soo jiidanaya intaan gudaha ma soo jiidanayo. Soo jiidanaya headerka, footerka kulli uu soo jiidanaya. Markastoo page kale aan tagnina sidoo kale waayo. So haddaad tagna mentorship same way wuxuu soo jiidanaya headerka, footerka iyo badigu soo jiidanaya. Weli codsigu ku maqan yahay wuu wadaa. So kan micnaheedu waxaa xoogaa more stuff ku jiro. Waxyaalo kala duwan badan ku jiro. Soo jeeda haddaan hoos aadno you see page aad u dheer yahay. That means hataa videos ku jiro. That means request codsiga la diraayo aad slow u noqonaysaa.
right? So tan micnaheeda waxaa waaye this is habka taqaanay wasaan waaye. So website noocan waxaa lagu dhisay HTML, CSS, JavaScript. Of course luqado kalaa jira, for example kan camal wuxuu ku dhisan yahay luqad la dhaho PHP. Haddaan halkaan fiirino barnaamijkan la dhaho Webalizer, waa extension aad soo download garaysan kartid oo Chrome extension waaye. Basically waxay tusaysaa websiteka waxaa lagu dhisay. As you can see here, websitekan waxaa lagu dhisay WordPress. You see? Uh, WordPressna waa barnaamij oo website lagu dhiso, wuxuu ku dhisan yahay PHP, right? Also wuxuu ku dhisan yahay MySQL, waxyaalahaas oo dhan. So all the things websiteka ku jiro, technology ku jiro waa kuwaana. haddaan tagno website marka, so let's say camal, so this one hadda abadaas haddaan ku laabano horey nooma sii hagaajisano, right? Because hadda ayaan tagnay inay noo sii joogto soo ma ahayn oo aanan codsi kala dirin. hadda haddaa aadad codsi kala diraysaa. tan maxay ku tusaysaa marka? Basically waxay ku tusaysaa in uu efficient ahayn, macna hab fiican ma ahan. sababtoo ah markasta oo hadda mentorship haddaan ku laabano codsi kala la diray, waa ognaa already waxay isbedelay mentorship, waayo codsi kale loo dirayaa abaarahaasaan ku laabanaynaa codsi kalaa la diray. So this is very very inefficient waxa uu kaloo sameeya. So waxaa lasoo saaray barnaamijka React lasoo saaray. React marka say u shaqeysaa, let's go to a website lagu dhisay React camalaan tegaynaa. So website badanaa jiro. Let me go to home no website waxaa jira aan dhisay React u dhisay, but we could also go to my other website Alif Cloud. React ku dhisan yahay. So kan camal now hal mar codsiga la diray, right? So hadda markaan imaanay ya codsi la diray, waxaa la soo jiiday wixii oo dhan, page kasta la soo jiiday, lama soo jiidin bis home page-ka. So home page-ka hadda joognaa, this is all good. laakiin haddaan tagno pricing-ka, expectation-ka waxaa waaye oo habkii aan baranay oo traditionalka waxaa waaye in uu haddana codsi kala diro, right? Another request kale inuu diro. But this time React markaan isticmaalayno u fiirso, if we click pricing-ka, there's no codsi. It's instant waaye. abaarahaas haddaan tagno u fiirso, there's no codsi ma jiro wax la dhaho, ama loading ma jiro. You click it, boom, waxaa joogta abaarahaas, right? And you go back to pricing ku laabanaysaa, it's instant. Home ku laabanaysaa, instant, right? abaarahaas kan login-ka waa page kala waaye, it's another website kala waaye. So that's why saddexdan u dhahaya. But any website oo lagu dhisay React waa saas waaye. waxaa jiro website-kana hadda kahor u dhisay kuwa halala Somali orphanage support. React ku dhisan yahay. Now codsi aan dirnay, this is all good. Mashallah, this is the home page-ka. Now programs haddaan tagno u fiirso, there's no codsi ima jiro la diraayo, instant waaye. It's just like waxaa waa adiga oo faylashii computerkaada ku jira camal waaye, basically, right? So impact aad tegaysaa, or impact, boom, waa soo baxaysaa kasaa. waxaad tegaysaa contact, waa soo baxaysaa. There is no load ima jiro iyo page-ka soo jiid iyo waxaas ma jiro. حتى slow internet hadduu yahay, asma waxay tiri what if the network is slow. Network slow hadduu yahay marka ugu horeys iyo slowga ka dhigaya. So let's say camal we go back here, waxaan tegaynaa inta 3G waa soo maha. The first time oo aad dhahdid refresh markaa dhaan halkan, markaas waa codsiga markuu diraayo wuxuu soo jiidaya pageska oo dhan, soo jiidaya bisa home page-ka. So wuxuu sameynayaa, now you see hadduu wareeganaya codsi diray, it's loading, and then it's done, right? So from here on, halkan wixii laga bilaabo pageska kulligood waxaa weye waa instant waaye. So a program is boom, impact boom, contact boom, donate boom. There's no delay ma jiro. Of course halkan delay yaraa ku jiro, bas wuxuu diraa codsi kaluu diray oo there's something outside laga soo jiidanayo, some iframe waaye basically, ma ahan website-ka wax ku jira. marka saasay ku kala duwan yihiin markay noqoto traditional way-ga oo ah any page aadid uu load gareysmaayo oo dib usoo load gareysmaayo, iyo habka cusbaa. habka cusub oo ah React waxaa weeye waa instant waayo, right? saasay kala duwan yihiin, right? wax su-aale intaas taas qaybtaas. Any questions? So React aan baranayno, website waxay ka dhigaysaa very fast, waxayna leedahay technology cusub oo aan ku dhisayno website-yada. Go ahead, Ayub. You have a question? So the start of when you load the website, does it load every page at one time, and then when you click on different links, it just
brings different pages up without having to load it a second time. Yes. So the first time aan load garayno kan camal, that's the first time ay aadaysa serverka. So the server requestiga is only one time. The first time only this way. Marka ugu horeyso. Then uu soo laabanayo wuxuu keenayaa all the JavaScript, HTML. Basically, React is just waxa waaye a combination oo isku daray waa HTML, CSS, iyo JavaScript in a Oh, certain way. Hab gooni ah lagu isugu daray. So oh, basically, marka codsi diraysa and then it grabs all the pages ay soo jeedinaysaa in one go. And also, it's a little bit faster because haddii ay pages badan yihiin, waxaa expect garaynaysaa inuu slow ahaado fast load ugu horeeyo. Badanaa ma aha because React waxay leedahay wax micnaha u ogolaanaya inay dhaqso wax kusoo jiidato quickly. Right? So we'll see inshallah qaybo kala duwan. So that's the difference u dhexeeya traditional wayga, the way oo horey website loo samayn jiray since the 1990s. Yeah, go ahead, Sam. Since 1990s ilaa hadda si loo samayn jiray website-yada iyo habka React u samayso way kala duwan yihiin. So that's not efficient. معناها habka hadda u sameynaynay oo traditional waygii efficient ma. So this is where React comes. So React say u shaqeysaa. How does it work? So waxaa u baahantay inaad fahantid the JavaScript DOM. Haddaad inaad fahantid React, waa inaad DOM-ka fahantid. Yaa xasuusta DOM-ka. What does it do? DOM-ka muxuu ahaa? Waan baranay DOM. it allows JavaScript to manipulate HTML elements. Good. That's good. Yes. Hey, anyone? Okay. Me manipulate HTML, JavaScript. Okay. Hey, tackled it. Anyone else? Muxuu DOM qabtaa? What does the DOM do? Anyone remember? Maxaa ka xasuustaan DOM-ka? Muxuu sameynaya markaan DOM-ka isticmaalayna? What was the DOM doing? So here at the bottom wuxuu leeyahay the Okay. DOM. Yeah, go ahead. Oh, it was DOM like can DOM also like refer to DOM object model Y, Okay. programming IB for HTML and XML document. Wuxuu taagan yahay document object model. Okay, good. Hey, qof kale wax rabo inuu dhaho? It's What a was the program, it's like a structure, like in HTML DOM. it's interface Okay. between HTML and XML documents. HTML and I'll say JS, JavaScript. Okay, that's good. So it's like a bridge, right, between the HTML and JavaScript. If you want to manipulate the HTML directly, how can I manipulate the HTML? So there's no way to like be like, okay, just change the H1 content to something related. So far, okay, it provides API. That's good. Ayan, thank you. Let's see. Links, yep. Asma Ujeda, links to HTML to JavaScript. Good. All that, yes, 100%. So the DOM is like basically JavaScript. The DOM is like a friend to the JavaScript, and then it changes HTML. Right? So if you want to hadart in HTML DOM. So DOM is like a tree-like structure representing the content of the web page of the website, allowing programs languages like JavaScript to manipulate it, right? So this is basically DOM kale u baahanta inaad fahamtid haddaad inaad React fahamtid. Haddaad DOM fahmin, ma fahmaysid React. Like it wouldn't make sense, right? So basically waxaan sameynayna React waxaa waaye DOM-kii waxaan ka dhigaynaa more efficient. Waxaan ka dhigaynaa like we're si program ahaan u sameynayna DOM-ka. So instead of micnaha element kasta dhehayno select level query samee and then kan ka bedel let's create a new element waxaad dhan React sameynayso, right? Annaga waxaan qoraynaa HTML, right? Inside JavaScript aan ku qoraynaa. Then JavaScript aa qaadaysa HTML-ka nagi wuxuu bedelaysaa DOM and then wuxuu bedelaysaa HTML-kii website basically. So it's like a couple of steps, right? But you will see inshallah, it's very efficient. So
basically marka you need to understand the DOM to understand React. And DOM waan garanayna wuxuu yahay. It's basically an API u dhexeeyo the HTML and the JavaScript u dhexeeyo. Okay, that's good. So the problem with the DOM. So why can't we not? Annaga baan samaysano. Why don't we just add it like my program garayna DOM-ka? Remember waxaan samaynayna carkey. Like we were doing this. Waxaan dhahaynay const div main div, something like this, document dot create element, and then waxaan samaynayna like h2 or something like that. Yaan samaynayna saan aan dhahaynay. And then waxaa samaynaysaa elements badan aa samaynaysaa. Not only this one, waxaa samaynaysaa divka kore, waxaa samaynaysaa the paragraphs, waxaa samaynaysaa titles, everything, CSS, everything. Ma annaga samaysana taas, right? So now problemka jira wuxuu yahay markaa when one DOM element or node is changed, the whole DOM re-renders and the web page is refreshed, website refreshed. So let's say عمل حابة شيء an element حابة شيء. Like let's say عمل H2 حابة شيء قرار كذا وحاتري inner HTML or text content together حابة شيء. Now website كمان إنه refresh how the whole page has to change, and then وحفيرنا okay, there's only a small part I'm بدلني. So if you have a whole page, or let's say عمل حاسة a div, ونصحر divka, and then حنسمينا we'll have an H1, H2 هنلاقيها welcome, H2, okay? And then you have a paragraph حيستا B tag, welcome to my website, okay? Okay, this is good. So now you have a website حيستا, but حرطة هنا كبد الشيء, you want to change the welcome can, هنا كبد الشيء بتاع DOM, right? So the way we usually do how I highlight something like حسوسة سيدا كو بدلنا وحرمنا بدلنا welcome إنا كو بدلنا my website or something like that. Anyone remember? سيلو بدله. So first we do selection, right? So first we do selection. So حلنا let's say عمل title and is equal to document dot. أنت محددنا مرة هتان select جرينا واحد. So we want to select. Query selector. Query selector, yes. Query selector. Query selector حلنا let's just say H2 عندهم. حلنا H2. Okay, there's no other H2, let's assume. Now حلنا بدل قرالك حلنا مركلكن. We want to change the welcome to something like my website. First حنطحنا variable كسومها. We need the variable. Then حلنا قرال هذا هنا بدل. We want to change some text قرال. Text content. Text content, yeah. And then we just set it to حرمة. Okay. Now this is good. Okay. Okay, why? Like a problem with JavaScript the whole website refreshes, right? So the whole website basically DOM this is process once we change the whole DOM so document root HTML everything refresh except maybe like the H2 بس اللي بدله. So let's assume this one is H2 H2 is good. H2 بدلها بس كوك راح يكون بدلها but still refresh وسميناها right still وسميناها مقلو إسايا دومكي صور أهانو إسايا basically صورها مركل بس إذا عمل قف all painter all the high okay مركز all paint قاعد حيرة كبدش so let's say عمل you have a paint okay paint كرينسا you have really beautiful paint sorry beautiful paint هايستا حيالك وصورا now imagine هدي لده أو ماشان يريس حرمنا إن color بدلنا let's change the color but instead of how can I بدل it you have to recreate the whole محل جري paint حتى recreate كل ما exact the way they were and then كان هو صنع كبد شوه maybe let's say color راح نسمينا different color let's say or something like that now حلو يروح يركبدل and then you have to recreate the whole image again that's a DOM كوسمينا this is what it's doing exactly it's doing exact same thing except واحد يركب بدشو بدلها
and then it will say something like that. Okay, qaybtaasaan bedelna. That's very inefficient. Ma shaqaynaysa taas. Slow noqonaa website-ka. Too many rendering waaye. Too many things aa la sameynaya all the time. Especially website-ka hadduu yahay website weyn. Maanta dhan ma samayn karto wixii. So now waxaa soo baxda React marka. React waxay samaynaysaa instead of mar kasta la sameynaa DOM-ka. Dib aan u laabanayna. We're gonna go back. Let's go back to the originalkan ku laabano. So original paint. Waa kana website-kaada waaye. Let's assume. This is your original paint. Now, original paint-ka waxaa ka bedeshay soo maaha. React marka shaqadeeda waxaa waaye intay taagan tahay. This is like React. It's looking at, maybe let's change the color. Waxay fiirinaysaa waxa isbedelaya. React isha waxay ku haysaa waxa isbedelaya. So waxay samaynaysaa copy. It makes a copy of the maxaa la dhihi jiray the DOM-ka. Ay samaynaysaa React. Copy markay samayso waxay fiirinaysaa okay maxaa isbedelay. DOM-ka instead uu asaga isbedeli lahaa ama refresh samayn lahaa. Waxay leedahay don't do refresh. Ha samaynin refresh. Let's not mid kale aana samaynin. Waxaa samaysaa leedahay waxay ogaanaysaa bes midkii la bedelay iyo focuska saaraysaa React. And waxay qaadaysaa midkaasi bedelaysaa bes. Boom. That's it. All done. Uma baahnin inaan wixii dhan dib soo bedelno mar kale. Uma baahnin. Every time wax yar isbedelaan React waxay samaynaysaa way fiirinaysaa. Meeshaas ereygu ka imaaday React. Waxay ku React garaynaysaa ama ku micnaha isbedelku waxay fiirinaysaa DOM-ka. Kadib waxay bedelaysaa virtual DOM wax la dhaho ama DOM ayada ay samaysatay React ay samaysatay. So React program waaye oo ka hadli doono oo Facebook aa dhisay. Basically, copy ku sameynaa DOM-ka and then just wuxuu fiirinaa wax isbedelay intaas buu isbedelaya. There's no refresh ma jiro wax ma jiraan. Just xiyar la isbedelay. Right? So this is very efficient marka. Aad ay u bedeshay sida loo dhiso website-yada adduunka. Hadda React waxaa waaye waa luuqadda ama waa habka loo dhiso website habka ugu caansan waaye adduunka dhan. Every company oo tagtay Microsoft, any company, React way leeyihiin. Right? Website called React ku dhisan. That means because it's very efficient waaye. If you go to any company, you will see like, let's go to like, and maybe like Best Buy or something like that. Some large company adding a website code. If you look at waxay ku dhisan website code, boom, you'll see somewhere React up arkaysaa. We don't have it here. Maybe sometimes way xiraan. They have like they have like all these technologies ay u diidaan dadka inay arkaan. Basically, oh yeah, it's right here. It was doing more redundant. So you see React ku jirto. React ku dhisan. That means micnaha qaybo ka mid ah website-kan React ku dhisan yahay qaybana waxaa laga yaabaa si caadi inuu dhisan yahay. Go to any website or company leeyahay. Let's go to another store. Walmart camal aadina. And if you look at the technologies they put the same, if it loads correctly, sometimes they can hide their technologies, but we can check. Okay, right there. React. Also, they use Next.js, which is also React waaye or basically waa barnaamij React shaqadeeda fududeynayo waaye. So that means it's a luuqad waxaa very powerful. Once aad baratid oo website ku dhistid, website inaad dhisto waxay noqonaysaa just like that. Very fast. Okay. So what is the virtual DOM marka? Maxaa waa virtual DOM? Maxaa waxaan ka hadlayo like wax ku bikrayna? What does that even mean? So habku shaqeeya waxaas, how does it even work? The virtual DOM is a lightweight copy of the real DOM. Okay, that allows React to manage changes more efficiently by minimizing the direct manipulation required to real DOM. So waxaan hadda ka hadalna waaye. Basically, virtual DOM is just a copy of the real DOM waaye, right? And then wuxuu ilaalinaya, wuxuu fiirinayaa real DOM markuu isbedelo, waxa markay iska bedelaan, wuxuu isticmaalaya barnaamij loo diff wuxuu taaganta difference-ga. Wuxuu fiirinaya difference-ga between wixii hore iyo wixii hadda cusub. And then let's say camal kan la isbedelay. Only this part has isbedeshay. Now this part bas bedelaya marka virtual DOM. Ma bedelaya the whole thing, right? Pretend ma sameyna. So waxaan ka hadlayna waa basically virtual DOM-ka waa program ku jiro React that ilaalinayo DOM-ka caadiga marka wax isbedelaan bedelayo, right? It just watches the DOM. The virtual DOM reacts to the changes that are happening in the real DOM, changes only the parts it needed to be updated. So hadda ka hadalna waaye only qaybta bas isbedesho bedelaya ma bedelayo the whole thing ma bedelayo. Hadda DOM-ka caadigan isticmaalayno, once hal wax yar isbedelaan, the whole DOM waa la tirtirayaa and then dib baa loo soo qoraya dan loo soo cusboonaysiinaya. Right.
Okay, so intaanan ka hadlin waxa aan cover garaynayno, let me talk about quickly, and let me just give me 1 second. Waxaan ka hadlaynaa like a little quick history or React, like where did it come from? Let me see. Wax su'aala so far, any questions? I think Dadkan Facebook baa- baa samaysaa umaleynaa. React Facebook aa sameeyas. Haddaan ka hadlayna insha Allah. Questions. Waxaan soo gelinayaa baalkii oo meesha su'aalaha lagu weydiin lahaa. I'll share it with you. So qofka su'aal qaba anonymously meesha lagu weydiin karaa insha Allah. Feel free. All right. So let me grab taariikh yar oo ku saabsan React. Let's see. Presentations. I have one waxaa hayaa mid oo like aan YouTube u sameeyey hadda kahor. But let's see. React. Doesn't have the history. So mid aan yareeyey. I didn't want inaan wax kasta aan kusoo daro. Okay. Yeah, so basically React waxaa sameeyey Facebook. Like at the beginning, React waxaa soo saaray Facebook 20, I think it was 2011. Okay. Yeah, this is a little bit of taariikh yar oo ku saabsan hadana. So 2011 aa la sameeyey Facebook. Waxaa dhisay Facebook 2011. Soomaaliga ku qoran yahay because waxaa u sameeyey YouTube aa u sameeyey videogan slidekan. Waxaa bilaabay waxaa dhisay nin la yiraahdo Jordan Walk. Asaga keligiis ma ahan, there's a whole history oo ku saabsan React oo baran kartaan, but asagaa soo propose garay. So basically taariikhda waxay ku bilaabatay, so Facebook 2011 waxay ahayd caanay noqdeen, they become like this huge social media ahayn. So waxay sameeyeen marka waxay ogaadeen habkay ay wax u sameynayeen oo website-kooda, you know how the website is so many things going on, especially meesha feedka. It wasn't efficient ma ahayn. Asma today. Before today, I used to think that React was made only to create phone apps. Yeah, there's middle or React Native or telephone lagu sameeyo. So, but you're not that far. But React waxaa waaye, there's a React and then there's a React Native. So Jordan Walk wuxuu sameeyey basically wuxuu arkay in meesha Facebook feedka, the news feed aa la dhihi jiro guys. The news feed basically like meesha ay dadka ka arkaan all the posts, your friends, everything soo geliyaan ma ahayn efficient. Like if you like a post or something, you have to do so many things ay gadaal ka sameynayaan in the back end. Waxyaalo badan, they tried different things, different technologies. Asaga marka wuxuu yidhi, I want to come up with a hub or a معناها أفضل waxaan. Like we want to manage things fast, easier. So asaga iyo kuwa kale waxay isku soo propose gareeyeen barnaamij oo virtual DOM-ka isticmaalayo. So instead of a DOM-ka caadiga directly la manipulate gareynayo, you manipulate the virtual DOM and then kaasa ilaalinaysa. You're not looking at the normal DOM-ka. That wuxuu ku save gareynayaa a lot of maxaa la dhihi jiray browser space badan fara badan yuu ku save gareynaya. Also speed kor u kacaya. Waxyaalo badan noocaase. And then waxaa qaatay kuwan la yiraahdo Instagram aa lagu bilaabay. So the Facebook news feed aa lagu bilaabay and then Instagram na lagu bilaabay 2011kii, 2012 and 2013kii. Isbedelo badan aa lagu sameeyey. There was so many changes lagu sameeyey. Ayaga marka gudihii u isticmaalayaan, so public community. So around I think 2015 markay 2014 meelahaas markay ahayd waxay ka dhigeen open source, right? So waxay arkeen faa'iidadii leedahay and then waxay sameeyeen way soo bandhigeen, they presented a open source version of it. Way ku bilaabeen waxay isticmaali jirto waxa loo class plus. So waxay arkaysaa mararka qaarkood waxaa arkaysaa meelaha qaarkood React ayadoo lagu dhisaayo waxa la dhaho class. Basically meesha function lagu dhisi lahaa lagu dhisaa class. But laakiin hadda waa function bas waa, it's a function based luqadda. Marka taariikh dheer ay soo martay oo badan, waxyaalo isbedelo badan aa lagu sameeyey, but in generally waxay fududeysaa more complex website haddaa leedahay shaqooyin badan lagu sameynayo, React way fududeynaysaa shaqooyinkaas farada badan, all that stuff.
And also, let me give you one more example. Let me know if you have any question. But let me give you an example, quick example here on Sinaya. I'm gonna go to my Facebook ad, and Facebook is crazy. Okay, let me just go to my Facebook. I'm gonna show you sida u shaqeyso React. So React sida u shaqeyso saan waaye. You see here, that I have a post here. Postigan marka haddaan rabo inaan like saaro, kulligiin waa garanaysaan, like haddaan rabo inaan saaro, uma baahnina website inaan refresh lagu sameeyo. There's no point. Or once I like saaro inuu pageka dhan uu sameeyo refresh ma shaqeynayso. So I like and saaraya, that's it. There is no waxaa laga yaabaa adiga you took for granted waxaan waxaa laga yaabaa inaad samaysid, you have maybe Twitter haysataa, you have social media kale, and just click taas la siinaayo and you just liking it, and xataa haddaad soo qaatay emoji whatever ay dhaqso tahay oonan u baahnayn, there's no refresh ma jiro. That's very powerful. That's React waxay qabanaysa, that's React shaqadeeda waay. Waxay qaadaysaa this section, this is a component waay, this is a component section aa la dhahaa. You see, this is one post waaye. Postigan, this whole post is one component. Postigan waxaa la dhahaa, it's called components aa la dhahaa. So React waxay u kala jejebinaysaa wax kasto components. And gudahan usii geli doonaa components. Let me just change the color maybe. Okay, everything waxay u kala jejebinaysaa components. So this is a component waaye, but also waxa gudaha ku jiro, each one waa component. You see here, qaybtan oo userka ama qofka soo post garay wixiisa, that's one component. This one is one component. Boostigana waxaan, maybe this is one component. You could divide it the way you want. Yaa u kala jebin kartaa. The commentska is one component, right? And maybe this section waa one component waaye. So now waxaa nest garanaysaa, you nesting component within a component within a component, and the component is just a function, right? Think of it as just a function. Function waxaa waa sawiraayo. Remember how markaan baranaynay DOM-ka aan samaynayna car, right? So waxaan dhahnay function create card, and then waxaan samaynayna all the qaybihiisa kala duwan carka, right? So it's the same thing, laakiin waa la fududeeyey. Basically, you make it's a lot easier in la sameeyo saas. Marka hadda isku dhex jiraan. So these are all nested components aa la dhahaa. And then the whole website is a one component, right? And then qaybahan kale, each one are component gooni waayo. So basically React waxay ku ogolaanaysaa marka in oo qayb ka mid ah website-ka aad wax ka bedeli kartid without qaybaha kale oonan shuqul ku lahayn. Qaybtan waxaad rabtaa ku samayn kartaa, colorkeeda bedeli kartaa, the way it looks like, shaqadii wax u qabato, everything waa bedeli kartaa. You don't have to deal with qaybaha kale website-ka. You see hadda kan gooniyu u furay, so this is all the comments. You see everything waxaa waaye waa la kala jarjaray. So it becomes easier in website la maamulo marka now, right? Instead of hadda kan like haddaan saar lahaa, the page ka dhan refresh noqon lahaa, that would be how many likes la saaraya posts every second. Facebook, imagine that. That will take so much, right? So like markaan saaro, wuxuu dirayaa request u dirayaa. Wuxuu dirayaa a post request. Waan baranay markaan sameynaynay maxaa la jiray API-gaan baranay. So it will send an API request to the backend. Waxay leedahay qofkan like la saaro wixiisa, like u saar. Frontend-igan React update garanayso, it will update the DOM, and then backend-igana asaa is update garana, whatever luqada isticmaalaysa. Okay? Any question about that? Sida React u shaqeysa, basically what it is. Okay, so that's React u shaqeyso. Now let's see waxaan baranayna marka, what are we learning today? Let's go back here. Waxaan baranaynaa maanta, what are we covering? So waxaan sameynaynaa, waxaan soo install garaynaynaa ama soo shubanaynaa React. Waxaan fahmaynaa file structure-keeda, like say u kala dhigdhigan tahay, qaybeeda kala duwan. Waxaan baranaynaa components waxay yihiin, haddaan taabto xoogaa yar, components waxay yihiin. Waxaan baranaynaa waxa la props. Waxaan baranaynaa waxa la state and hooks aan baranaynaa. Waxaan kaloo baranaynaa waxa la dhaho passing props. Basically, props-kaan kor ku sheegnay. Props waxay u taaganta properties waa la soo gaabiyey. Passing props. And then waxaan baranaynaa component composition. Basically, components-kaan sidee la isku dhexgelin karaa. Just like hadda waxaan i tusayay.
You see, like there's one component and the component yaal yaryar ku dhex jiro. How do you do that? Sidee loo sameeyaa? Taasaan baran doonaa inshallah. We'll learn that. And then we'll talk about components waxyaalahan. First aan ku bilaabno sidee loo soo install gareeya React. Any question intaan hore isu saarno su'aale? No questions. Okay. And so React, you just go to the React website. So to get the React, you go to react.dev. Okay, you go to react.dev. So the meesha wuxuu leeyahay the library for web and native user interfaces. Keep in mind React waa front end base, maaha back end. Database shuqul kuma lahan, server shuqul kuma lahan, just mostly inta badan hadhowdii markii aad advanced noqotaan aad baran doontaan waxyaalo kale. Laakiin hadda beginnerka waa front end base waaye. So shuqul wuxuu ku leedahay just browserka iyo JavaScript, HTML iyo CSS intaas bas waaye. Ma ahan waxa database lala xiriirayo. Waa la xiriiri kartaa database, but waxaan isticmaalanaa API haddaan rabno inaan la xiriirno. Okay? Maanta ma baranayna taas. So React haddana basically wuxuu ku leeyahay create user interface from components. React lets you build user interfaces out of individual pieces called components. Create your own React component like thumbnail, like button, and video, and then combine them into entire screens and pages and apps. Okay? So an example, you could just like this post. Just had to say example. This whole thing, this is the code. It's a function. Gudihiisa waxaa ku jiro, maxaa gudihiisa ku jiro functionka? What do you see? What do you guys see here? Let me just zoom in. Function gudihiisa maxaa uga jeedaan? Right here. This is a function ka kana inta ku bilaabaa. Return uu leeyahay. Waxaan maxaa waaye? HTML. It's just HTML. HTML code. Yeah. It's just HTML. Basically, React sign up. This is React. This is it. This is one component to it. Now, basically, you want to add some functionality to you add it before the return. So you want to add some basically logic. Return can call a so right here and but return kabadi, you only do HTML. HTML it's not really HTML. وحالها JSX على ده JSX. Basically HTML way, but أنا HTML هين. Okay. So basically على قاعدة وحلو بدل دونا HTML. وحال بدل دون React بدلس. So div you just write to the div عاد HTML but basically how I JavaScript to it. Okay. هذه أهم حقولي HTML. But in the background ماشي أسمين لهن أنا قاعد لهن document that create div عندي لهن just div كله قريسة as HTML. راح قريسة جودها return or function character the component. You just write all the HTML or kind of a tag. We have like some buttons so these are حالة suji like imported stuff. And then div gets off it. Okay, you could add like h1 paragraph, all the tags got HTML quiet, but جودها حقولها function. That's it. That's React. And that's why React will share. And each component has a function. Function commission before the return maybe some stuff like some functions or hierarchical doing but then return is always HTML. So local also it's just a JavaScript, the HTML all combined gray. Okay, that's all you're learning. Okay, so don't worry, and I'm burning or like completely new. Just I'm burning now like a different way. Okay. Any question about that? All right, let's move on. Let's install React marka. So the first thing you go to here, learn. Learn aadaysa. Learn waxa ku jira marka you have all these sections qayban kala duwan, but you go to installation. Installation can basically like how to install React. You go from build React from scratch. So build React, if your app has a constraint not well reserved, we don't need none of that. Installation, so we have a building tool. We have a tool of Vite.
So React keligeed waa dhisi kartaa. You can build from scratch, build your own, but we don't want to do too much work, right? So waxaan rabnaa something oo noo dhiso. So somebody qofka wuxuu sameeya barnaamij la Vite. Vite is just a builder, a tool waa lagu dhiso React. So Vite.dev, the build tool for the web. You can build it with React, luqadaha kale. You see like waxyaalaha isku geynaysaa, and then it gives you something organized there. So all we need to do is we need to run this command. That's it. To install React, you just run this command. Command can, waa sharaxi doonaa. Let me just open my terminalkigan soo furto. And then let me go to meesha rabna inaan galno. Maybe cdgs11. Waxaan sameeyay file on React, so we're gonna go to cd React. ls week 1 ku jiro. Let's go in there. Week 1 of React. Okay, clear. Okay, here, let's paste that command cas. Okay, command ka maxay leedahay? What is it saying? It starts with npm. Yaa garanaya npm muxuu yahay? Anyone? What is npm? npm, haddaan tagno npm, waxaa la npm waa node package manager aa la dhahaa. npm, what is npm? npm is a node package manager, okay, which stands for node package manager. Is a default package manager for node. Basically, React waxay ku dhisan tahay on top of node. Waan baran doonaa mustaqbalka node. Waa luuqadaan baran doonaa in the backendiga. Node is basically how do you run JavaScript outside of the browser? Because hadda meesha waxaan run garaynayna inta this is browserka maaha. JavaScriptna waxaa loogu talagala only the browser. Haddaan aan browser banaankiisa haddaan ku run garayno, waxaa u baahan tahay node u baahan tahay. You need node. Node-na hadduuna kugu jirin soo install garayso. So go to node.js. Website kana tegaysaa. You need to install it before you do anything. Hadduu kugu jiro waxaa ku ogaanaysaa. You could let me just open a new window. Haddaad ogaatiin inuu node kugu jiro in kale, you just run node version. That's it. So if you have the version, then you're good to go. Haddii kale waxaa u baahan tahay, you need to get node here. Waxaan dhaqsiinaysaa, and then you install it. Software caadi waayo. Okay? So node package manager waxaa markaa a platform waaye oo basically ay ka buuxaan all the packages oo barnaamijyada node ku shaqeeya, right? Barnaamijyada ku shaqeeya JavaScript. Okay? So node package manager is basically like an app store camal waaye for all the basically anything oo JavaScript or package kala duwan. For example, waxaa ku jiro like if you want to create calendar haddaad samaysid rabti inaad samaysid waxaa jiro a calendar package. It's like an app. So basically, you just install it. npm install React Big Calendar, and then you have a calendar. You just configure waxa ka bedelaysaa, but in general, you have a calendar. If you want to get anything, wax kasta ka buuxa meesha, even hadda like prayer time, then whatever, like anything ka buuxo or like u baahan tahay sida app store ka camal waaye, but it's for React camal leh oo badanaa mostly React loo isticmaalaa, but basically waa meel aad ka tushbanayso waxa u baahan tahay. Okay, so that's basically what it is. It's a platform where node backend manager on kasoo shubanayno wax. And then waxaan leenahay create waa command waaye ay sameeyaan kuwaan Vite. Waxaan leenahay waxaa soo shubataa Vite latest. Barnaamijka Vite la dhaho oo ah barnaamijka React naga caawinaya inaan soo shubano kii ugu dambeeyey soo shubo waaye, the latest one soo shubo. Waxaa kasoo shubataa node package manager. Waxaan sameynaynaa app la dhaho magaceedu uu yahay my app. So now waa bedeli karnaa appka naga magaceeda. We just say, let's say to do. Okay? And then waxaa isticmaashaa uu leeyahay template kala dhaho React. Sababtoo ah because Vite waxay leedahay template fara badan ay leedahay. Waxay lahaan kartaa barnaamij waxaa la jiro la dhaho view, waxaa kaloo waxaa jiro mid la dhaho angular, barnaamijyo badan ay leedahay. So waxaan isticmaalaynaa kan oo React aan isticmaalaynaa. Yes, go ahead, Ayub. You have a question? Yeah, I have a question. How are you supposed to install Vite and
the how are you supposed to install Vite and the other software, the React software on Windows? Like that command doesn't work on Windows. So this command works on all computers. You just have to waxaa u baahan tahay you need barnaamijka la dhaho git bash. Git bash aa u baahan tahay. So download git bash and then install through git bash, basically. Right? Okay. Yeah. So you just need git bash. I'll share that with you. So git bash isticmaalaysaa waxaa soo furanaysaa terminalka like this and then you just paste the URL-kan waxaan ka wadaa command-kan waxaa rabtaa ku bedelaysaa magaceeda and then you just say go. Make sure folderkaa ku shugayso inuu yahay meel aad garanaysid and you say go. And now done. It's installed. Waa loogu soo shuba hadda React waan kusoo shubanay. Vite gooni uma baahan inaan soo install garan automatically. If we run command-ka haddaan run garayno automatically Vite soo shubanaysaa. So now haddaan rabno inaan furno waxaan tegaynaa week 1 then we go to do akana. So furana marka let's open our VS Code. Sorry. Let me open VS Code. Okay. Aan ku furo VS Code. Okay. So akana React. This is React. React akana. React waxay ka kooban tahay faalashan automatically. Annaga maana samayn kuwan. Command markaan raan garaynay iyo waxaan la soo samaysmeen. Waxay ka kooban tahay folder public. Public waxaa ku jira like sometimes like pictures waxyaalahaas u baahan tahay gelin kartaa. Basically waa anything or like publicly la view garan karo. Hadda waxaa ku jira the logo the Vite ku jiro. The Vite logo. Okay, so that one usually you don't need to do anything there. Source oo midka ugu weyn waaye oo shaqada ka qabanaysid most of the work source ka dhacaysaa. Waa usoo laaban doonaa. Git ignore-kan waa garanaysaan. What is git ignore? Anyone? Git ignore maxaa? It ignores certain files to track. So it yeah. ignores tracking to the Yep, file. it ignores certain files. So markaa leedahay git push markaad diraysid waxyaalahan ma la dirayso. It's not gonna send all this to GitHub ma u dirayso. Basically, that's all it's saying. ESLint config basically waxay la xiriirtaa JavaScript. Basically habka JavaScript u qoran tahay. Basically rules waaye or like how you're supposed to write code gaada basically. You really don't need to know much about this. Inta badan you can just remove it if you want. Index.html waxaa waaye meesha ay kala xiriirayso browserka. Remember waxaan samayn jirnay marka JavaScript dhisaysid file waxaa dhisaysaa script.js and then waxaa samaynaysaa index.html. Kabacdi index.html waxaa gelinaysaa script, right? Right, here's the script. See? So it's the exact same thing as samaynaysin, but now waxaa automatically waxaa samaynaya React. Kan maxaa waaye ii sheegi kara kan muxuu yahay? What is this? Hadda ka horaa samaysaa arrimahan. Diffkan muxuu sameynaa? Wuxuu leeyahay ID lo root, right? So that means basically anything on React aan ku sameyna waxay soo hosgelayaan ID-gan lo root. It's gonna come under. Waa same thing as sameynaysaan oo function aad sameynaysaan and then waxaa u sameynaysaan hal element waxaan elementiga soo hosgelayaan, right? Same idea waaye. Waxyaalahan kale waa just waa bedeli karta daartid you can update information kan sidooda ku kaydinaysaa except kuwaan camal bedelaysaa. Package JSON basically waxaa waaye waa node package manager kan tusayay this website. How do we manage, how do we keep track of packageda? The apps aan soo install garaysanayno. How do we keep track of it? Waxaa isticmaalaysaa package.json. It's just a JSON file oo ilaalinaya information ku saabsan application-kaada. For example, magaca, some scripts, basically these are waxyaalaha raan garayn karno to make our application work. Waxaa kaloo jiro dependencies. Dependencies waxaa waaye it's like packages camal waaye. So hadda dependencies ugu horeeya waxaa waaye waa React iyo React DOM. Labadan by default ku imaanaan kuwo kale oo soo install garaysan kartaa. Hadday camal waxaa tusa like calendarka camal. If you want to install, you just say npm install React big calendar and then into soo galaya. So this one is just meel oo that keeps track of waxyaalaha kugu jiro systemkaada. And then there's def dependencies, basically waxaa waaye packageyo
u baahan tahay as a developer. That's why dev halkan ugu noqoto developer. So kuwan you just don't like sometimes waa u baahan sometimes you just keep them the way they are. But then I basically quite a lot of dev dependencies is because when you production market application you push it to production. Production marka u dirtid ama ay dadka caadiga isticmaalaan kuwan looma diraayo laakiin kuwan waa loo diraayo. Okay, that's the only difference. Kuwan waxaa u baahan tahay just markaad develop garanaysa applicationka. That's why it's dev dependencies. And then there's readme, and then there's a v.config file. v.config and basically waxa waaye barnaamijka v la dhaho, which is software qofku sameeyey si loo manage garay React configurationkeeda loo like the things oo aad ku samayn kartid. Basically wuxuu leeyahay hadda waxaan ka shaqaysiinaynaa barnaamijka la dhaho React. That's all it's saying. So this one badanaa ma taabanaysid, you don't change anything. This the only place wax ka bedelaysa waa meeshaan waaye sourciga le waaye. Kuwan kale sidoodii ahaanayaan haddaan rabno kan in wax ka bedelno you have to install through the terminal. So inaan dhahno waa something like npm install and then the package ka rabno. That's the only way aad ku maamulaysid package JSON-kan. Okay. Source gudihiis maxaa ku jira? There's meesha waxaa gelinaysa waxaa dhan. There's an asset file and waa pictures aad gashan karta daartid. We don't need it hadda. Let's remove the assets. Waxaa jira app.css waa file oo css waaye. Waxaa jira app.jsx. You see JSX waa midka ugu horeeya componentiga ugu horeyso aan fiirinayno waxyaalaha ku jiro. As you can see, this is the component. waxaa kaloo jiro index.css css ku jirto tanna main.jsx. Main.jsx wuxuu sameynayaa wuxuu qaadaya the whole application oo reactigaada oo dhan wuxuu ku xirayaa index.html. meeshaan waa barateen kan muxuu sameynaya what is this doing? yaa isku dayi karo wants to try. What is that doing? It's creating the root. Is it creating or is it selecting? My create get element by ID. Yeah, it's Remember waxaan baranay query selector aan baranay laakiin optionada kale waxay ahaayeen get element by ID, get class by name, kuwaas kuwii hore loo isticmaali jiray. So this one selection waaye. It's selecting an element by ID. So it's just adigoo dhaha waaye query selector and then inta aad gelisay hashtag oo ID. Right? adigoo saan camal. Query selector and then inta aad gelinaysa calaamada hash to indicate kan inuu yahay ID. Rootkan marka wuxuu ku jiraa is right here. Okay, so that means application naga dhan waxay gelaysaa rootkan is hoos gelaysaa. Everything aan qorno. Okay, that's all it does. Okay, wax su'aal any questions? So far structure kore. Any questions? All right, let's go and sameyna marka waxaan sameynaynaa let's get rid of kan marka CSS kan iska bixinaynaa. And app.jsx na sameyna I'm gonna get rid of everything. Zero kasoo bilaabana starting from scratch. Okay. So app.jsx basically waxaa u baahanta the first thing u baahantana soo geshatid waxaa leedahay import. Import waxaa waaye haddii aad rabtid package ama barnaamij inaad soo jiidatid. So importigan markaad dhahdid waxaad soo jiidanaysid waa inay ku jiraan package.json-ka inay ku jiraan waaye. So intaynay ku jiraan waaye ama dev dependency. Haddiina ku jirin ma soo jiidan kartid. You cannot import. So we're gonna import React from React. So React already ku jirta halkaasa. We have React right here. So waxaan soo jiidanaynaa React from React. Okay. Next thing waxaa sameynaysaa taas waxaa just default badanaa. So every component waxaa u baahanta just React ina soo jiidato. It's a good practice. Qasab maaha laakiin ogo. Just it's good practice. Function aa sameynaysaa. You create function. waxaa u bixinaysaa functionka magaca componentiga. Componentiga magaceeda fileka magaciisa right here. Ikanana isleeyahay. Saa ujeeda file kasta oo component ena magaciisa especially kuwan aan ka ahayn mainka capital waa xarafka ugu horeeya. Right? So just same name app. Now furaysaa. Okay. So markaa furtid functionkan gudihiisa waxaa gelinaysaa
waxaa gelinaysaa basically the return. Okay, return gelinaysaa. Return ka bacdi waxaa gelinaysaa parenthesis. tanaa iloobina arday badan oo iloodaa jirto oo iskaga qaldamaan parenthesiskii iyo curly bracketkii wixii. So curly bracketkan functionka iskale, parenthesiskan waxa iskale returnka. Always parenthesis waa u baahanta. intaa leedahay parenthesiska gudihiisa waxaa gelinaysaa html-kii. This is where you put an HTML. Div aa leedahay. And also ma gelin kartid laba wax on parent element lahayn. So ma dhihi karno, we cannot do like this. Error kusoo baxayo. This two ma lahan parent element ma laha. Waa inay parent element leeyihiin. So haddaa rabtid laba div, waa inaad ka kormarisid another div kale oo parent element ah. Geesaa ka maris like this. So returnka ka bacdi, you always need parent element bis u baahanta. Ma samayn karta labo walaalo isma garab yaali karaan. You cannot have that. Okay? That's the rule of React. Also waxaa haysanaa JSX waxaa weeye waa kan waayo. Wuxuu taaganta JavaScript and XML ayuu taaganta. JavaScript and XML. Okay, and then we're just gonna say H2, welcome to React. Okay, intaas markaa dhahno, the last step waxaa waaye waa export haldo. So this one waxaa leedahay export default app. So functionka hadda aad samaysaa export leedahay. Basically waxaa waaye waxaa rabtaa in meel kale laga isticmaalo functionkan. Right? You wanna application kale ama component kale inay isticmaasho rabtaa. Haddaa tagna mainka, you see here, what did we do here? Maxaan sameynaa halkan? Maxaan soo jiidana? import from app. The app file. App filekaa soo jiidana. Waxaan kasoo jiidanay functionka hadda sameynay. The function we just created oo app la dhahaan soo jiidanay. And then waxaan gelinay meeshii oo functionkan oo create rootkan ay iska leeyihin React ay ka sameeyeen. And then geesaha waxaan ka fadnay barnaamij la dhaho strict. And then intaa gelin oo kaasa. So saana loo isticmaalaa markaad inaad isticmaasho component. You just koraa kusoo jiidaysaa, you say import. And then saana isticmaalaysaa. So now application nagaan daarayna, we want to see waxa hadda qorna waxaan inay meesha kasoo baxaan in kale. React markaad daaraysid waxaa samaynaysaa terminal kasoo furanaysaa. Step ugu horeeyo, you install the packages. Packageskaan aan soo samaysanay oo dev dependencies ama dependencieskaan you install them. Haleeda marka npm install. Right? Adigoo jooga fileka meesha directoryga fileka adoo jooga. And then it goes ahead. Wuxuu soo jiidanaya all the packages, wixii ku jiray codekooda, everything. So hadda markuu kan noogu jiro codeki ma hayno. We don't have the code. Just magacii lahaynaa packageka magaceeda iyo versionkeeda. Laakiin markaan dhahna npm install, wuxuu soo jiidaa codekii. Wuxuu sameynaa laba file. Fileka ugu horeeya waxaa weeye waa package log. JSON. Kan waxaa waaye more description waa ma taabanaysa isaga. We're not changing anything in there. But waxaa waaye more information oo ku saabsan each component. Each waxaan ka wadaa each package. More information. Wuxuu kaloo soo jiidayaa node modules. Node modules ma taabanaysa isagan. Folder waaye ee ku jiraan all the dependencies waa ku jiro. Ayagoo badan. Arday ka badan yisi. So all the dependencies ku jiro. So labadan package log iyo node modules, you don't touch them. Haddaa rabtin wax ka bedeshid, you delete them. Waa tirtiraysaa labadoodaba, and then waxaa leedahay npm install. Adigoo haysta kan package JSON. And then we soo laabanaya automatically. Okay? Now, waan bilaabaynaa barnaamijka. Hadda waa soo install galeen everything. Everything's good. Next waa bilaabaynaa. Waxaan ku bilaabaynaa, there's a command here. Script aa jirto wax la dhaho. Waxaan ku bilaabaynaa kan defkaan ku bilaabaynaa. So inta waxaan ku qoraynaa npm run def. Right? You could also say npm run build, npm run lint, npm run preview. Waa dhihi karta. Def markaa dhahdid, wuxuu sameynayaa, it's gonna start application. Application ku bilaabaya. wuxuuna siinayaa meel aan ka geli karno. Linkiuna siinaa automatically. Linkigaana qaadana, browserka keenaysaa. You run it. Boom. Welcome to React. Okay? That's React, basically. So intaa bedelaysaa. And also the cool thing is like markaa bedeshid, halkaa haddaan geyno, isgarab dhigno, wax markaa ka bedeshid, automatically isbedelaya. Sida camal live serverka camal waa laakiin ka duwan yahay xogaa. So welcome to Algada Kokorno, Give School.
si annagoona waxba sameynin graphic schoolkaas ku bedela. Okay, so we could manipulate waxyaalaan ka bedeli karnaa CSS kiisaan bedeli karnaa. We could do so many things now. intana basically let's say camal CSS ka rabna in wax ka bedelno, waxaa sameynaysaa there's a file oo index.css inta camal kaba soo qaad waxaan gelinaynaa let's put in class aan leenahay title aan iska leenahay waxaan leenahay color waxaan leenahay blue and then font size 50 pixels iska dhahno. So haddaan rabno inaan kar ku dhex isticmaalno marka halkaan inta waxaan leenahay marka class gelinayna class name aan leenahay class name ma dhehaysa class name and then intaa gelinaysaa marka title. You see it's blue or big now, so that's how you use it. Su'aal, any questions? So class name and then title. So saasaa u isticmaalaysaa CSS. Go ahead, you. Adam, what was the command that you used in the terminal to make the website go live? So the command waxa waaye okay, stop it. Markaas joojinayo waxaa leeyahay control C aan dhahay. Was to clear. Command Okay. waxa waaye npm run def waaye. And then meesha waxaan ka keennay we get this def from right here. So this script def waaye. Waxaa kaloo dhigi kartaa you could also say waxaa leedahay npx waxaa leedahay start v to dhigi kartaa something like that. But I don't remember the exact of that one. Run def. But that is it. Anything around that, you could just grab one of these commands or scripts gun. Go on building on basically the whole thing will be just HTML, JavaScript, CSS. So it will create file or just HTML, JavaScript, CSS instead of waxyaalaan Right. message. Okay. Could you change Yeah. Go ahead. Could you change the dev in scripts to another thing, like any name you want, or does it have to stay dev? The convention habka la isku yaqaano waa saan waaye, but you could change it whatever you want. Here, we could say here start, right? And then inta waxaan leenahay npm run start, and that will work too. Okay. Yeah, habda ku bedeli kartaa. Okay. Let's start with the details because there's no start. Dev. Okay. And also tan was bedelaya. This thing was bedelaya hadii meel kale ku bilowdo. So kada camal waxaa 1573 waaye. Meel kale hadaa ku bilowda npm run dev 5174. This one 5173. So keep that in mind. Okay. Any question? Anyone else? Anyone have any question about how to sign it? So component waa kana. This is a component. One complete component waaye qaybeeda leh. Now haddaad rabtid inaad wax gelisid meelahan waa gelin kartaa. You could add stuff here. But anything on logic halkan u aadaya. Anything related to if you want to map over something, if you want to loop, if you want to do all that, we're gonna put it in here inshallah. Okay. Any question? All right, let's take a break and then qaybta kale aan soo laabanayna. Let me just quickly look at waxyaalaan cover garaynay. Waxaan describe garayn JavaScript, waxaan React waxay tahay componentska wuxuu yahay aan isla fiirinay, but waan sii fiirin doonaa more. Okay, we'll look into all this inshallah. Let me just let's take a 10-minute break and then soo laaban inshallah. All right, see you soon.
Okay. So do other. Let's get back to it. Okay. So aan ku laabano marka noocay maqashaan aan filayaa. Okay. Let me get back to here. Okay. So waqti badan yaan iska luminin. Waxaan rabnaa inaan ogaano like how do we where do we go from here? So waxaan rabnaa inaan barano marka. So this is one component to it. So sameynaa other components. How do we create other components? Right? So other components haddaan rabno inaan sameyno waxaan u baahanaa folder inaan sameyno. So this folder waxaan ku magacaabeynaa components. Okay? So the folder name is components. This one app.jsx is like the door camal waa laga soo gelaya. It's like the door component. Laakiin midaan kuwan waxaa waaye all the other components waa ku jira halkan. Okay? So let me see. Okay, maxaan sameynaynaa marka we're doing to-do list app aan sameynaynaa. So to-do list app, first we need to get some example of to-do lists. Okay, so let me grab that. Meeshan app.jsx gudaheeda, right here, we're gonna go at the top, we're gonna paste here. So tan waxaa waaye just like a couple of to-dos waaye. So first one waatana ID leedahay, title, description. Waa maqashaan soo ma? You guys can hear me? So anaa isla hadlaya. Anyone? Okay, good. And so this one mid ugu horeysa waaye. This one second to do, and then the third to do. So what do we need to do is waxaan rabnaa inaan sameyno. We want to show these to dos. Because haddaan laaban meeshaan there's nothing to show really. Waxa kuma jiraan except midii waxay dhahay welcome to Gabi School. Kana we can zoom out. So saas camal aan ku qoran. But ma rabno tan waxaan rabnaa we want to see to do things. So a list of to do now. Also, I don't know about the CSS. So let's change the CSS. CSS file ka index that CSS. Yeah, but now we're gonna get rid of 100. With also another. Okay. So this is kind of like how it looks at the. Okay. So halas ang okay. So app.jsx marka instead of waxaan ka bixinayna meesha. Let's add a class here. Class aan ku darayna class name. So from here on, markii aad class ku diraysid reactiga waxaa leedahay class name ma dhihisa class. Okay. So markay noqoto react css html gudaheeda waxa weeye waa class name ma ahan class. Okay. Let's make this bigger. So class name aan ku darayna, let's call it container. Classeskan already way samaysan yihiin, so waxay ku jiraan meeshaan index.css kan hadda soo koob garanay. Waxaan kaloo ku daraynaa a div kale. Kan waxaan leenahay waa header waaye, so gudihiisa waxaan gelinaynaa. Let me add an icon. Gudihiisa waxaan gelinaynaa div kale. I'm gonna put another div, but this one let's do class name header aan leenahay. Gudihiisa div kale. Divkan waxaan sameynaynaa class name. Waxaan siinaynaa waxaan leenahay header icon. Icon yaraan ku daraynaa. Iconka waxaan kasoo jiidanaynaa package kale. So this package waxaa jirta la dhaho. It's called Lucid React la dhahaa. Waxayna siinaysaa package kala duwan. Waxayna siinaysaa like icons kala duwan. So terminal kale soo furanaysaa a new terminal. Kabacdi waxaa leedahay npm install Lucid React. Lucid React marka waxaa ku jirtaa node package manager. Just app camal waa soo install garaynayno. Waxayna siinaysaa some icons. Okay. Now haddaan rabno inaan isticmaalno meeshaan kora tegayna waxaan leenahay import waxaan leenahay whatever aan u baahannahay ayaan kasoo jiidinaynaa. So waxaan u baahannahay waxaa ka mid ah like a bell. You need a bell from Lucid React. So we're going to use bell kan aan isticmaalayna within appkanaga halkan. And also inaan tusaan rabaa si u ekaan lahayd applicationka. Isma rabi inaa adinka aad si blind la ku socotaan. So let me tuso sida u ekaan doonto when we're done.
This is how it should look like when we're done. Okay. So hadda waxaan samaynayna qaybtan kore waaye. Oh, the bell, the name, and samaynayna. And then waxaan rabnaa to-do listigana saan usoo bandhigno. Okay. So let's do that. Taanada waatan saan u egta. Hadda you see there's nothing in here. Bell icon. Okay. And then waxaan leenahay, we can say bell. Okay. So the bell, haddadaan fiirino siduu eg tahay. Right there, we have a bell. Next, waxaan gelinaynaa qoraal aan gelinaynaa. Waxaan garab dhigaynaa qoraal. So qoraalkan wuxuu noqonayaa h1 with class name of waxaan gelinaynaa header title. Waxaan anaa hore usoo sameeyey, so CSS-kan waxa macnaha ku dhisan React ma waxaan inaan soo sameeyey waaye my tasks. So haddaan fiirino, it's a little bit different. My tasks si kale u qoran tahay. So fiirino waxaa ka bedelan waxaa ku qoray header title my tasks h1. Let's see, what do we do different? Okay, class name. Okay, taasay noqonaa tahay. Okay, dib aan ku fiirino. Still said why, we'll figure out. No problem. Wax ka qaldan waan fiirin doonaa insha Allah. Okay, so qaad markaan saa sameyno, waxaan sameynaynaa another waxaan sameynaynaa div kale. So kan divkan qaybtan we're done qaybtan hadda nooga dhamaatay. qayb kalaan sameynaynaa marka. qaybtan waxaa marka waxay la xiriirtaa waa the text component waaye. So inta waxaan leenahay div class name micnaha waa qaybta to-do listigan ka wada task waxaan ka wada to-do listig. So inta waxaan leenahay task container. gudaheeda waxaa ku jiro all the tasks. So inta waxaan leeyahay hadda paragraph la gelina waxaan leeyahay show all tasks here. Okay, right there. This one, we just need to figure out what's wrong. Let's see. Oh, I think waxaa dhex gelinay we put it inside. Kan inta inuu ahaaday ahayd. Divkaas oo kasta inuu ahaado. Yes, divkan kore wuxuu qaabilsan yahay waa bell. Waa the icon waaye. Also waxaa isticmaali kartaa barnaamijkan la dhaho Prettier. Waxaa ujeeda dada isoo qoray. Prettier wuxuu kaa caawinayaa like if you wanna format. So haddaan click siiyo format inuu ku sameynayo waxaa kasoo install garaysan kartaa meeshan extensions. If you just write Prettier. Okay, and then it will give you this one. And then waxaa leedahay install, and then it will install it for you. Okay, so that's Prettier. Extensionno badan aa soo install garaysan kartaa intaa waxaa u baahan tahay o dhan. So no worries. Just iska ilaali kuwa AI bas iska ilaali. Okay, so we have the icon, we have the title. Hadda daan fiirino kasa, this is how it looks. Inta marka waxaan kusoo bandhigaynaa all the tasks. So inta aan anaga inta kusoo qori lahayn waxaan sameynaynaa component aan sameynaynaa soo bandhigayso the tasks. Okay, so we're just gonna say here inside the component waxaan sameynaynaa mid la dhaho task. I'm gonna call it task list.jsx. task list.jsx. Waxaan kaloo sameynaynaa mid la dhaho task card.jsx. So this one task list waxay qaabilsan tahay looping over inay looping ku sameyso the tasks. Okay, waa loo diray tasks because taska hadda haysano waa kuwaana. See, there's 3 of them. waxay u baahan in looping lagu sameeyo. We have to map over or loop over. Okay, so tana ay componentka shaqaas qaabilsan tahay. waxay u diraysaa marka each one of them midkiiba, so kuwan camal. So this one waa mid gooni waaye. Let me just grab my pen. This one is one task. Okay, it's one card waaye. Tana waa one card. So qaybtaan dhan kulligood marka laisku dardaro waa task list waaye. mid kastana goonideedana waa filekan task cardka waaye. Okay, let me just grab task card wuxuu qaabilsan yahay mid kasto. Task list wuxuu qaabilsan yahay all of them kulligood. Okay, su'aal question about that. inaan labadoodaba sameyno waaye componentigooda u sameyno.
Okay, so let's do the task list marka hore. So waxaa leedahay you say hadda uma baahan inaan dhahno import react, just waxaa leedahay function magaca u bixinaysaa task list, and then you just open it. Bacdi maxaan leenahay halkan maxaan leenahay haddaan inaan sameyno component gudaheeda function gudihiis. What do we need? What do we need in here? Return, yes. So return. So let's pay attention. Component kastoo isku mid waa return. Return ka bacdi you need parentheses. Inside the parentheses maxaa u baahanta gudaheeda? What do we need inside the parentheses? What goes inside the parentheses? Return ka bacdi. Remember meesha markaa sameynayna maxaan gelinay inside the parentheses? Meeshaan wixii ka dambeey waxaan maxaa waaye? Okay, HTML, I see. Dadaa soo qoraayo. So let's pay attention, okay? Qof kasta waxaa laga yaabaa inaad seexateen. So you gotta pay attention. Haddaad rabtid react inaad ka faa'iidaysatid and you want to do good, well, you have to pay attention. You have to take notes. Components loo qoraa. Maxaa waa component? And how do you write maxaa la jira class ee qornaa, so class name aa leedahay. Maxaa inside return galaayo? Take notes waxyaalahaas dhan. Okay? Haddii kale react kugu adkaanaysa, it becomes very difficult. Okay? So waxaa u baahannahay you need to pay attention. So inside the function waxaa galaayo, keep in mind like magaca componentiga iyo filekeedina isku mid ahaadaan waaye. They should be the same. Okay? And then inside the return waxaa galaayo HTML. So you can put whatever HTML for now. Waxaan gelinaynaa waxaan leenahay task list. The last step component lagu sameynayo maxaa waaye? Yaa xasuusta. What is the last step? Remember meesha maxaa niri? What is the last step here? Export. Yes. Export the last step default would task be list. Yep, export default task list. So haddaadan export ku sameynin meel kale lagama isticmaali karo. We cannot use this component anywhere else. Hadda componentgan waxaan ka isticmaali karnaa app.jsx. And by the way, keep in mind that components waxay leeyihiin parent component iyo child component ay leeyihiin. Okay? So what is the parent component, child component? So app.jsx was parent component to us. How do you know? We could import task list. So if we go here, and we say import task list from Meshu Kuchiro, that means app.jsx or parent component to it. And the task list or a child component. That means child component that means we cannot import app.jsx inside task list. Doesn't make sense. So I gotta go to high amal where it can unugisu dala unugisan waaridku dhalacdo dhahay camal it doesn't make sense. So now that means app.jsx waxay waarid u tahay or parent u tahay task listiga. Okay, so that means that when we import, it means waxaan u diri karnaa listigan. All this data, we could send it to task list. That's where props come in. So we talked about learning props, right? Hankadana props here. So props basically how do we send information all this data to another component to collect. Okay? And the only way to send how clear how I can it from parent to child. Okay. So task list again, we could just use it right here. So instead of na task list. Like that. At the application now that no? Right there. Task list. Whatever or analkan kukorna kaso baxay meeshas. Right? So if we just write here, whatever. Yeah, whatever. Okay. So that means basically, we could send something to this component and then we saw bandikata, I could display. Then how do we do that? How do we send something to this component? That's where a hook, a function comes in. There's a function like use state.
So in here react camal waxaan kasoo jeedinaynaa function inta waxaan leenahay use state. Use state kan waxa waaye it's like a function ay sameeyeen react that noo ogolaanaya inaan datadan qaadno u dirno componentiga u dirno. Macnaa qasab maaha inaad component u dirto laakiin meeshaan gudaheeda before the return waxaan sameynaynaa variable. So we can say const and then waxaan sameynaynaa square bracket. Okay. Inside the square bracket waxaan sameynaynaa whatever aad ku sameyn kartaa. So let's call it tasks. So this one waxaa waaye variable. And then variable ka wuxuu wataa a function. Dib aan ka baran doonaa functionka wuxuu sameeya. You say set and then the variable name aad siinaysaa. Set tasks like that. And then you set these two use state. Okay. So use state basically waxa waaye haddii aad rabtid if you want to do something, if you want to grab some data from somewhere, ama aad rabtid inaad siisid some data componentiga haddaad rabtid inaad siisid wax, then waxaa isticmaalaysaa statekan. Then that means componentiga way ka warqabtaa informationka wuxuu yahay, it knows what it is. But if you directly grab something from here and then inta gudaheeda u isticmaasho, you skip this whole section and then now componentiga markay re-rendering samayso. Remember we talked about when the page re-renders, then wuu iloobayaa in uu wixii kor ahaa ku dara halkan. It could create an issue waxyaala samayn karaa. So to skip all that issuegaas iyo dhibaatadaas waxaan isticmaalaynaa barnaamijkan use state. Marka aragtid magacan use wuxuu u taagan yahay waa hook. Hook ma waa maxay? What is a hook? Hook is just a function waaye. So if you look for React hooks, React hooks are special functions used to React 16 that allows you to hook into React features and lifecycle methods directly from the functional components. Before hooks, features like state management, side effect. So basically, it's like a little functions in Awesome React that no ogolanayo in an manage data information basically within the component. Okay. So the hook marka. So this one is a special function. So now we could just say, okay, into handling karna, we can make the default this data sample tasks. So we can just say sample tasks. So that means now variable kan magacan waxa ku jira data corona ku jirto. Right? So this task is holding data kor ku taala dhan. That means now how diri karna task list how diri karna we can send task list. Kan oo function kan shaqadiisu waxa waaye let's say camal waxaan rabnaa inaan ku darno new task, then you use task set task aan isticmaalaysaa. We'll talk about it later. Dib aan uga hadli doonaa. But now kan aan dirno, let's send this one to task list. Okay. So haddaan rabno inaan dirno aan isticmaalanaa props oo hallo. So how do we use props? Basically inta la gelinaysaa, you just put it right here. Okay. So let's say camal waxaan diraynaa like a name camal. Iska bi ilooba taskigan. Let's say name aan diraynaa. So waxaan leenahay enter name is equal to Mohammed. So now if you want to view this name kan, waxaan rabnaa inaan ka aragno within here inaan ka aragna rabnaa name hebel. Waxaan leenahay we go to task list. Inta waxaan leenahay instead of whatever we're going to say name. If you want to display the name, inta ka soo jiidanaysaa right here. So props lagu sheegaya that means it's a properties. So properties. Another name for properties would be wuxuu noqonayaa parameters. I think that's how it is, parameters. Okay. So right here meeshaan aad gelinaysaa. Waxaad gelinaysaa calaamadan square waxaad gelinaysaa curly bracket, then waxaad leedahay name. And right here waa isticmaali karnaa marka we can use it right here, name like that. Okay. So now this is a prop wire. Meeshaan kumaan define karayn, waxaan ku define karaynaa app.jsx right here, but we can use it right here. Hadda haddaan fiirina applicationka naga waa kaasaa name Mohammed. Haddii haddaan rabo inaan bedelno we can change here. Faarax iska dheh. And then boom isbedelaysaa Faarax. Okay. So props lagu sheegayo is an easy way to tell componentigan or task list which is this one, in aad usoo diraysid wax, you send in something. Okay.
You could send multiple things too. You could say age is equal to. Now we could add adapted if you want something like this. Let's say we define age here, and then a constant age is equal to 20. حتى أنا كان درتي سوما instead of quotation كان أقلنيسا علامة أقلنيسا curly bracket كا إن حالة هاي age. It's already أنت كنت define this. You define here. Now you send it. أنت كده هستعمال سمك. You say comma age. Okay. So أنت حالة هاي age لنا age. مثل فن. تنا دا فانتد وحالات كلنا يكون فضانا معناها ما كنا قطع props كل شيء. So age وكذا. So props is an easy way to send something from the parent element to the child element. Okay. فمثل فن. السؤال هذا props كان. Any question? Hey, go ahead, Ayub. So using parentheses for function parameters instead of using the I mean it's using the brackets for parentheses. No, in brackets for parameters of a function instead of parentheses. Is that just for React, or can you use it in normal JavaScript? Or does it serve function in JavaScript? So this one is a short way to destructure وحي كجرة mesh. So instead of this now we could just get rid of that. We could say props like that. Now now let's actually console the props cast. Let's see what's inside it. So I'm taking now console.log and then I have props. I'm gonna say props. I'm feeling now what's inside props. What is that? I'm feeling now console. We'll do clear and refresh. Okay. Ignore all that. We just get rid of Halan. Warnings. Okay, so props you see it has a an object or name age. Do you see that? So yeah. props it's so all we're doing is like this. So so we're doing name, age, and then equal to props. This is called this is called destruction. Destruction you're taking out you're putting it outside basically. So same way you could just do this name and age like same way. Okay, so these two are the same. Let me comment this. Okay, and then a name and age. All right. Any other question? That's a name age. Looking at the props because still also pass grade. So this one are they keep in mind the easiest way to how parent components, which is like app.jx or parent component. How do we know it's a parent component? Because we saw import in a task list. Hey, parent utai, whatever component or so import is the child. Other that and the main .jsx, which one is the parent? Which one is the child? Main is the parent. Yeah. Main.jsx is the parent for app. App is the child. Main.jsx is the parent. App.jsx is the child. Why is it the child? Because you imported app.jsx to main. Yes. So we import it. So import it becomes the child. That's the easiest way to know. Now import task list, so it becomes the child. That means you could send props to the child, but you cannot send something from the child. It's one way route, one way road.
The one we wrote is from the parent to the child. It's not up kor ma soo aadi kartid. So waxba lagama soo diri karo task list, looma soo diri karo app.jsx. Okay? But waxaa laga diri kara app.jsx, like the name iyo agent dhahnay, you can send it to task list. Does that make sense? Okay? Hopefully xoogaa isla fahna taas. Badanaa dadkay ku adag tahay, so just keep in mind props is ma fudud in la fahmo right away. So instead of the name aan dirayna age, waxaan diraynaa we sending tasks, right? So let's just replace all this to tasks. It's going to say tasks, and then we're going to say tasks. So at the task listing marka, instead of waxaan, we could just say tasks. Okay. Let's console log task scan, and I don't know what's inside it. Tasks. Let's refresh. Why is it doing that? Oh, I'm doing refresh instead of delete. Okay. Refresh. You see waxaana ku jira tasks. This is it. Okay, let me get rid of the waxaanahan. Propose info errors. You see here, waxaa ku jiro tasks. Laba jeer oo soo baxay that's because component-ka rendering samaynaysa. It's doing rendering. So waxaa ku jira tasks-kii ku jiray app.jsx. Laakiin waxaan joognaa hadda task list aan joognaa. We're just doing task list here. That means hadda we could loop over all this task scan. Okay? So right here, meesha waxaan samaynayna, we're gonna get rid of it. Let me grab the I'm seeing in a div class name. Let's give it task list. Gudaha waxaan gelinaynaa marka looping over. So marka wax ku loop garaynayna maxaa isticmaalnaa? What function do we use to loop over things? And JavaScript ka baranay. How do you loop over something? Function aan baranay. Yeah. The for loop. For loop. But we could use for loop, but we learned the function aan baranay that you could use for wixii oo array ah. Remember we learned like we learned advanced methods, advanced array methods. Aan baranay filter, reduce, what else aan baranay? Map, yes, map. So instead of for loop, waxaan isticmaalanaa map. That's because waxaan soo dirayno waa array. You see here? This is an array. So that means we could just map over here. So saasaan leenahay, and then we're just going to say tasks dot map. Okay, map wuxuu leeyahay callback function aan baranahan. Okay, task basically waxa waaye each task waaye taskyaasha dhan aan maraynaa. We're grabbing each one of them. Okay, and then waxaan u diraynaa task card. Okay, so task card waa component kala waaye. So we're nesting component within a component. That means maxay relationship ka dhexeeya task card iyo task list maxaa waaye? What is the relationship? Task list is the parent. Task list is the parent. That means the fan. I think that was Musab maybe. Qof kale mii sheegi kara why a task list u tahay the parent. Inta waxaan leenahay marka task card. Yeah, go ahead. Because you imported task card from the task card file, so since you use import on task list, then task list is the parent of task card. Yes. So if we import something, wuxuu noqonayaa the child automatically. So once you import it, it becomes the child. Okay. So now that means we could send one task to the cards. So inta waxaan leenahay we can just gonna say task is equal to task. And then close this.
Okay, simple as that. But like weli maana samaynin task card. So let's go to task card. Also waxaa soo install garaysan kartaa waxa la dhaho React snippets. React snippets kan ugu horeeya waaye, I think. See, let me zoom out. React or React and whatever snippets. If you install this one, waxaa samayn kartaa, you could just do this RCF. RCF waxay u taagan tahay React component. I think React functional component. RFC and call that. React functional component. I think it's RFC. Yeah. Okay, so automatically waxay ku samaynaysaa like the whole thing. Also waxaa kaloo samayn kartaa RCF. It's the same thing. Waxaa jiro how kala jiro loo samayn karo. Either haddaa ku dirta I think exportiga hoos gelinaysaa like that. See? So basically it's a shorthand way to create component. Okay? Kuwaas waxaa noo ogolaanaya this one. That's what install list extension test. Now, also it's good to type it out. Type list is good. Waxaa ku baranaysaa sida loo sameeyo wixii. Okay, so hadda waxaan soo dirnay task. Haddaan rabno taskigan inaan inta ka isticmaalno, what should we do? Waxaan rabaa qof kale aan ka ahayn Muscab. Dig Muscab hore u yaqaanaa. If we want to use tasks here, this task, I mean, one task why that tasks. How do we use it in here? Remember markaan kasoo dirayno wax halkan? import aan sameynayna. So import maxaan import garaynayna? What are we importing? See here, this is a task card, right? Waxaan usoo dirnay props. waxaan rabnaa props inaan inta ku isticmaalno this component task card. Hadda ay markaa ku jirna app.jsx waxaan usoo dirnay tasks or props, I see. And then markaa isticmaalaynay waxaan niri halkan. We said meeshas ka soo bixi and then intaan ku dhex isticmaalna. Same way waay tana. Same thing. Inta maxaan sameynaynaa? What should we do here? What is the first step? Markay noqoto props, you always check the props here. Parameterkay ku jiraan props. So you need to do either props like that, okay? Or inaad dhahdid propska gudihiisa waxa ku jiro inaad dhahdid task. Okay? So waa inaad soo jiidatid whatever halkaa lagugu soo dira this name. Nameka waxuu rab noqon karaa. Let's say to do for now. To do haddaan dhahno inta inaan dhahno to do. Okay? Waxaa ku jira marka the task, the one task ku jirta hadda. And now we could just display one task. So inta camal waxaan leenahay let's go here. H2 aan ku darayna for now. Let's say title. I'll leenahay to do that title. Okay. Haddaan fiirna app-kanagii kaasa. Title, so ku soo qaata saddexda title, saddexda component soo qaata. Does that make sense? Ma fududo component props kama fududo. So now intaan kasoo dirna all the tasks, waxaan usoo dirna task list. Task list waxay samaysa mapping or looping over mid kasto task kasto because tasks waa kuwan waaye. Mid kasta waxay u dirtay componentiga la dhaho cards ay u dirtay one by one. Cards wuxuu sameynaa marka each one uu soo bixinaya markas uu soo bandhigaya one by one uu soo bandhigaya. And this is how we get the one. Okay? Wax su'aalataas in a question. Ma fududo, but just keep thinking about it. Pay attention. So now hadda marka waa haysanaa. We have the title. Now wixii kaloo dhan waa haysanaa. All the things halkan ku jiro. So title, description, all this. So kuwaasaan soo bandhigno. Let's display all that. Okay? So CSS-kana waxaan naga hagaajisanaynaa. So if we go to card, waxaa ku jiro waxyaalo badan. But first, let's do the class name.
task card. Let's do task card. Okay. And then waxaan sameynaynaa meeshaan kana iska bixinaynaa hadda gudaha waxaan gelinaynaa if kale waxaan leenahay class name task content. Okay. task content gudihiisa waxaa gelayo let's see, task check, I don't know. Yeah, let's do task details halkaan sameynayna si gelinayna waxyaala kale ku jira laakiin waan dib baan ka sameyn doonaa khalaas. task details kan gudihiisa waxaan gelinaynaa titlekii the title. Let's do h3 aan leenahay class name task title. intan waxaan gelinaynaa task that title. fiirina hadda suu egyahay waxaa naga qaldan dabaasha empty ku noqdo waxbaa qaldan hadduu empty yahay meeshaan aad fiirinaysaa marka you look at aad fiirinaysaa errorskaada aad fiirinaysaa. Okay, so haddaad refresh markaa dhahdo let's look at error hadduu jiro wuxuu sheegaya marka wixii warning waa iska dhaafaysaa but errorka waxaana leeyahay here task is not defined. so ujeed wuxuu sheegaya also meeshuu ku jiro task card line 8 uu leeyahay fileka ku jiro ku sheegaya. Okay, so actually to do waay task ma to do waay haddaan soo furno markaas mid kasta wuxuu leeyahay wixiisi waxyaala kale aan gelinaynaa all the other things aan gelinaynaa. so task details waxaa kaloo ku jiro task description waxaan gelinaynaa b tag class name task description waxay noqonaysaa to do that description. Okay, haddaan fiirinaynaa waxyaalaha kale sidoo kale aan ugu daraynaa. so let's see waxaa naga dhiman created at waqtiga la sameeyey masalanaa kusoo koobi karana kaas aan gelinaynaa. so inta to do aan ku bedelaynaa taariikhdii waaye so waxaan u bedelay waxaan isticmaala function javascript iska leeda to local date string. taariikhdii wuxuu bedelaya hab oo la fahmi karo kaas. Okay, and then waxyaalaha kale so waxaa naga dhiman maybe like buttons waxda naga dhiman but generally wakaasa saddex task oo soo saarnay kanu make 100% you see there's icon saxa ku jiro xaalaasna isa fiirin doonaa but any question so far wax su'aal waxaa ku wareersan tahay waan ku celin karnaa propska wuxuu yahay darted iyo componentska. any question you go ahead. How did you what is to locale date string? Is that the current date or the locale date? So it's a function of JavaScript layer. So this is the date we have. See here, this is created at it's like there's a function called a new date in JavaScript. New date it just creates a date. Like even if you say empty addicted, it will grab the today's date. This is today's date. Okay. So if we look at review code now, review code three, what is that? No, that's not the right. See, 8/24/2025. So today is 8/24/2025 Y. So this is a method Y or JavaScript that creates the date, and then you could give it the format in our so to display it like habka aan rabno. We're using the to local date string or function on JavaScript iska leedahay.
So let's actually Google that. Okay. Today is a JavaScript date object method that returns a string representation representing the date portion of the date object format according to the conventions. Yeah. So it just displays the date in a certain way. Like the way you want. Usually, like let's say I'm America that you format it one way. Like UK that you format it in a different way, right? The date. So this one wuxuu sameynaya markaa to localist data string wuxuu qaadaya the date ku qaadaya this one and then wuxuu soo bandhigaya like if you're in US it will display the US way. If you're in UK it will display the UK name. So UK camal ama maybe Africa camal waxaa lagu bilaabaa the maalinta the day. Annaga waxaan ku bilaabanaa the month. So we say something like August 24th, 2025. In Africa camal it's like 24 August 2025. In UK sidoo kale. Waxaan America keen, I guess. Yeah. So it's just a method that changes the date habka usoo muuqanayso. Any question? Okay. So now we can send the tasks, but we could also send other things like functions. So if you create a function here, let's get rid of this. If you create a function, this is the function, set tasks function, right? Set tasks that to do to a task list, you could just add here. You could say set tasks is equal to halada set tasks. Okay, so this means we're sending a function. So how to you can send a function, object, array, numbers, anything. Yeah, props. Okay, so now set tasks into the name. Now we could grab the set tasks here. We could also create a function or that sameynaya maxaa dhihi jiray markreynaya dhahaya this one is done, right? So inta we could create a function. Also waxaan ku dhex sameyn karnaa functionka meelo kale. We can create it in different places. It doesn't have to be in this component. It could be also in the card component noqon karaa, task list noqon karaa, app meesha hartaa ku sameyn kartaa. So let's see. Let's actually send this to task card kan ku sameynayna. So that means function kan aan dirayna. We're gonna send that right here. Set tasks is equal to set tasks. So here in the card component, aan soo jiidanayna set tasks. Markaan waxaan ku sameynaynaa create a function that marks the task done. Function aan sameynaynaa oo mark gareynaya dhahay taskkan is done. Okay. And this one is more like a toggle that, well, let's say marks as done. Okay, how do we know something is done? A task is done. And that's in the tasks completed. That means if the completed is false, it means this task is not done. If it's true, it means it's done, right? So shaqadanada waxaa waaye to change this false or true. So if you flip it to false, it's not done. If you flip it to true, it means it's done. That's our job. So we're going to use this to change whichever task aan rabno. So inta waxaan sameynayna function, yep, I'm going to say toggle task, let's say toggle task. Well, this is a arrow function. So inside the component function collapse with test, it's fine. That's fine too. Okay. So this one has a minute now. Let's do this. This might not be easy to understand. So I'm just gonna copy it, but I will explain the different parts because we don't have a lot of time. So this is a code here. What it does is it changes the completed that we just saw here
to false or to true, whichever we want. So if you click it, it will be false. If you click it again, it will be true. Okay. So now, basically, this one, what it does is, waxaan soo qaadanay function kan set tasks. Waxaan siinay magacaan siinay some type of name here. Previous task, whatever task oo aan rabno inaan target gareyno. Basically all the tasks, right? Preview tasks. And then mapping aan ku sameynay. Waxaan niri the mapping, we said grab the ID of the task. The ID of the task. If the ID of the task is the same as, instead of this one, this would be to do, actually. Where the ID of the task is equal to the task engine, whatever task we're actually clicking, then waxaa bedeshaa niri the completed, waxaa ku bedeshaa the opposite of it. So calaamadan this تعجب or this exclamation mark, it means the opposite. So the opposite, it means basically like if it's false, it becomes true. If it's true, it becomes false. That's what it is. So function, that's all it does. So every time you click it, whatever task, this completed, false or true. If it's false, true. If it's true, false. Okay, that's all it does. Now, how can I click a number? We could have a button that not check it. So let's grab that. Let me actually get that. So inta gelinayna right here before the task details, waxaan gelinaynaa div kale. So divka waxaan bixinaynaa, let's say task checkbox. Okay. Gudihiisa waxaan gelinaynaa, gonna add halkaan waxaan kasoo jiidinaynaa icon. We need an icon. We actually need two icons u baahana. So icons halkaan inagu jireen app.jsx. So this lucid reactor aan kasoo jiidinaynaa. But waxaan soo jiidinaynaa different type of icons aan soo jiidinaynaa. This time waxaan soo jiidinaynaa mid la dhaho check. Waxaa la dhahaa check square iyo waxaan soo jiidinaynaa square. Okay. So let's use this in here. Halkaan aan gelinaynaa. First, waxaan leenahay we're going to check if the task is completed or not. So to do that, waxaan leenahay to do that, waxaan leenahay completed. Is it completed? Su'aalaan weydiinaynaa. So this is waxaa la dhahaa ternary operator alla, ternary operator. So inline if statement waay, inline if statement. So calaamada question mark gelinaysaa. Then after the question mark waxaa gelinaysaa if this is true. So qaybta haddii true tahay, then whatever or after the question mark dhacayo, whatever that's after the question mark is going to show. After the question mark waxaan gelinaynaa check the square key. That means if it's true, then it becomes check. Otherwise, waxaa gelinaysaa enter, you put labadaas calaamadood, the column, and then waxaa gelinaysaa this one square. Let me close that. Okay, so let's look at to do markaad. You see? So this one is completed, right? This task is completed. How do we know? app.jsx, you look at this one, task again false. This one, how true. So the one on true is checked. Quokal is not checked. Okay, does that make sense? Any question about that? Wali ma نستعمل function card, we're going to use it in a minute. Does this make sense? So we're saying if the task is completed, if the completed version part of it is true, checks are. Okay, if it's not, just a square letters, but that's all we're saying. Okay. Now can I استعمال function card? So function card أنا استعماله ماشي diff كان قلنا. Just gonna say here I استعمال a method or JavaScript which to on click. On click how if we click this div, then what happens, right? So it's called on click all about. So on clicker, we're just gonna give it the function cocktail. Okay, we're just gonna say toggle task.
So when you click, wuxuu siinaya the ID of the task siinaya, and then it changes the completed. So hadda hadaa tagno inta kan hadaa click siino, checka ka baxaya. You see? Kan hadaa siino checka saarmanaya. You see that? Does that make sense? Okay. So this whole function shaqadiisa waxaa waaye inuu bedelo the to do completed ka inuu bedelo, either true or false. Any question? Man, I have two questions. Yeah. Okay, the first one is, where did you get the check square and the square? Where did you get the fields from? Did you have to make them, or did they come with? So they come from a package associated. So this package waxaa lahaa Lucid React. Waxayna siinaysaa, it gives us a component. Waxayna siinaysaa like icons. So Lucid React is a part of, it's just an app or a plugin or whatever. So if you say Lucid React, bakana, offer sameeyey, so it has like a components button that we could grab one from. So this shows the usage ka. If we go to here, you see it has all these icons here. So you could grab any icon you want. And the way to do that is first you install Lucid React. So Adayo Hasamene, I don't know if you remember, we said npm install Lucid React. Okay. Oh. So we installed it, and then now we're using it here. So you could grab some icons from it. So check square and then square, and then now we could use it inside our app, inside our JSX or HTML. Yeah. You can use parentheses. You can use brackets to get multiple multiple properties from one script, right? That's why I use the brackets. These brackets here. In top, when you import from Lucid React, use parentheses to get two properties. That's how. Yes. That's why So this. Yeah. So this one is only if the whatever like Lucid React, if they did it this way. So the other way, when we're importing something like this, for example, task list, we cannot do something like this. We cannot do like this task list and then grab another one like that. We cannot do this task something else, right? Oh, I thought that was yeah, sometimes because this one we said export default on it. We said export default. If you say export default, then it has to be this way, the way it was before. It has to be this way. If we don't say export default, if we get rid of default and just say export task list, then we could say yes, we could do because we have to put this in parentheses. That's the difference, like that. Okay. But usually components, it's a good idea to put in default. Default means like you cannot have another function here, and if you have another function, you could have other functions here, but you cannot say default two things. It could only be one thing per file. So basically, the way Usame say Lucid React, basically the icon package is Henesinas are these properties or components or whatever. So we could import multiple of them. Yeah. Hey, the other question okay, no, I have one more question. My other question is for the div and the onClick method. Can you use the onClick method on any HTML element? Yes, you can. So yeah, you could do any of them. So let's say Amal, like we go here and we want to do something like maybe the logo Amal, we want to add an onClick event. We could just say onClick here, and then we could add something here. So maybe we want to show some, let's say I clicked. So go to clicked. Okay. So we just want to show every time we click, we want to show clicked. Right?
So haddaan tagna halkan and we click the logo, you see that it will just say clicked. It's actually showing click takes a function. Actually, it takes a function. Sorry, takes a function. So we have to make this like a quick function. So intaan dhigna cancel log, like okay. So if we try again, it should show here clicked. See, it's counting up. So yeah, you can use that waxaa ku isticmaali kartaa any HTML method, but it takes a function only. Yeah. Okay. Okay, now I understand. Yeah. All right. Any other questions? So how do we could toggle? So this function basically helps us change the completed to the opposite. If it's true to false, if it's false to true. That's all it does. So I'll look at any other questions. All right. And also I'll give you code kan hadda in the CNIR, so I isticmaali kartaan. But I think that's it for the lesson today. Waxaan fiirinaynaa assignmentiga if there's no question. Okay, let's look at assignment. Assignmentiga, this is your assignment. Basically, the usual stuff, you fork it, forka sameynaysaa, clone sameynaysaa, computerka kusoo shubanaysaa, and then once computer kusoo shubatid, the first step would be npm install. Okay, you do npm install, intra leedahay, waxaa soo furanaysaa git bashkaada. Once you're done npm install, you say npm run dev. Okay, those are the steps. And then after that, mid kala furan kartaa, you could start waxaad dhigi kartaa git checkout, branch cusub sameynaysaa, whatever magacaada ay gelinaysaa. Okay, that's the usual process caadiga. Instructions kan waa kuwana follow garan kartaa. Okay, so wixii oo dhan haysataa, you don't have to start from scratch. Shaqadaada waxaa waaye, this one is you look at the app.jsx. Waxaa ku jira sample. So waxaa sameynaysaa mini Instagram, by the way. You're creating minigram, wax la dhaho. So it's like an Instagram amal. And this is how it looks. So I have a picture of it, how it's supposed to look like. This is how it looks like. So I know you don't have to do qeybtan or heerka waxaa ma sameynaysid. You only displaying each post. Okay? Midda kale waxaa sameynaysaa post kasta waxay leedahay like. So marka click this here, we want the like to increase. And then waxaan isku bedelo bahalkan, the laafkan in isku bedelo something like red in isku bedelo rabnaa. Okay? So now marka app.jsx has the post, the image of the post, the user ka soo saaray, and the caption, and then how many likes. So shaqadaada waxaa waaye to display this. Marka hore, the first step would be you have to import the component. Laba component halkan ku sameeyay mid waxa la dhaho post list. You import here post list, okay? And also postcard now, same thing had sameynayno, same idea. Postcard, you display the card. Post list, you loop over as isticmaalta mapkii. And then here waxaa soo gelinaysaa post listiga soo gelinaysaa halkan. So and then how there is a props function kan waxaa waaye function ka caawinaya if you want to do the like. So you implement that too. Okay, so whatever or wax ku sameynaysa, there's a comment. If you go to post list, you see here it says loop over the posts and pass the props, pass to the postcard. Postcard's here. You have to build halijar card in a dhistid waaye. Okay, and here you see anaa kusoo jiido waxaa u baahneed oo dhan. Okay, and here ujeedaa can I say state inaa samaysid waaye. So wixii aan sameynay, look at class waxaan ku qaadanay, it's exactly the same. Ka aniga sameynaya wuxuu ahaa to do, kana adiga sameynaysa waxaa waaye like posts. Okay, should be the same. Any question? Also run gare projectigaada, so inuu shaqeeyo waaye, and it has to show the exactly like this. Dosaan tusaynin ha soo dirin. Just keep working on it. Any question?
All right, inshallah. Intaas ku ekeysiinaya I see some waxa qof isoo qoray. One Can question, use sir. code or can use code sandbox. Sophia code sandbox waa isticmaali kartaa, but I recommend inaad isticmaashid inaad soo jeedid computerka aad kula isticmaashid. Haddii jirto reason oo aad u isticmaalaysid code sandbox, baadiyo code sandbox waa meel oo ku rangelin karta React code sandbox. Waxa waa sida camal code bankan bilaaga baranaynay on casharada ku samaynayna week 1 and week 2. It's exactly the same idea, just this one is a React one. Yes, you could use it, but only haddii jiro reason. If there's no reason, then why not isticmaashid processka hadda aan ku tusay editorkaada all that stuff, because tan waxay ka caawinaysaa oo processkan oo aan isticmaalan editorkii waxaan this is sida loo dhiso applicationada real world any application of real world, right? Si loo dhisaan waayo. So yeah, any applicationada hadda dhiso dhan all of them waxay ku dhisan yihiin mostly are React, 99% of them. So it will help you practice inshallah. qof kale su-aal qaba miya? Sorry. Kat markaan samaynayno ma CSS oo isticmaalaynaa mise wax CSS ma isticmaalaynaa? CSS-ka anaa idin sii geliyay already. So you have the CSS here. Waa kana CSS haysta app.css ay ku jiraan wixii o dhan. Also index.css-kan waxaa ka fiirinaysaa all the classeska. So haddaad aragtid header title waa kana. So you say header title. Maxaa jiro kuwaan post waa kana. So haddaad aragtid post soo bandhigaysid. The post diff waaye kan. Post header. Avatar waa sawirka waaye. Username-ka sida loo soo bandhigayo waa kasa. Right? So sawirka haddaad aragtidna class kana siinaysaa. And this is, I think, I'm not sure. I think this is the diff or like, and then waa kana the like button classkiisa. So horaa idinkugu sii samay CSS-ka adii uma baahan inaad samaysid. Inaad isticmaashid lee u baahan tahay bis class sidan kala duwan. Okay. All right. Okay, inshallah intaasaan ku ekeysiinaynaa. Make sure inaad iska soo dhamaystaan. Cashadan React ma fududo, so make sure inaad iska dhamaysid as soon as possible inshallah. Khayr adin rajeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.